Star Station. Oui, c'est chez moi, souvent je descends là. Ah bah Elle voilà. est assez belle cette station, je trouve. Ouais, on voit pile rien. Elle est bien cette station, je trouve. Elle est assez belle. Le jaune Moi, là, je la connais pas beaucoup. ça fait un peu New York. But as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. We will prove that there is no problem too large for government to solve and no concern too small for it to care about. For years, those in City Hall have only helped those who can help them. But on January 1st, we will usher in a city government that helps everyone. Now I know that many have heard our message only through the prism of misinformation. Tens of millions of dollars have been spent to redefine reality and to convince our neighbors that this new age is something that should frighten them. As has so often occurred, the billionaire class has sought to convince those making $30 an hour that their enemies are those earning $20 an hour. They want the people to fight amongst ourselves so that we remain distracted from the work of remaking a long broken system. We refuse to let them dictate the rules of the game anymore. They can play by the same rules as the rest of us. Together, we will usher in a generation of change. And if we embrace this brave new course, rather than fleeing from it, we can respond to oligarchy and authoritarianism with the strength it fears, not the appeasement it craves. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. We will stand alongside unions and expand labor protections because we know, just as Donald Trump does, that when working people have ironclad rights, 6 jours sur 7, je me lève avant le soleil et je pense au plan. Tous les jours tu laisses tomber puisque ça prend trop de temps. the bosses who seek to extort them become very small indeed. Manger Le fumé, joli on dirait un conducteur. camp d'entraînement. J'arrache le cathéter même pendant le traitement. Is water as always Ça va péter bêtement, du sang, des habits très blancs. gravity. Is war as old as the past. Mais oui, non, mais en fait, c'est ça. Is
place. Feeling guilty, feeling scared, hidden cameras everywhere. Stop! Hold on. Stay in control. Girl, I want you here with me, but I'm really not as cool as I'd like to be. Cause there's a red light under my bed, and there's a little yellow man in my head, and there's a true blue inside of me that keeps stopping me, touching you, wanting you, loving you. Paranoia, the destroyer. Paranoia, the destroyer. If I love peace, do I have to love trees. If I love peace, do I have to love trees? いつでもお前がきっとそばにいる trees. If I love peace, do I have to love trees? Trees? Trees. Do I have to love trees? Trees. Are there animals like peace and animals like war? Are there animals that are like peace and Are there animals that like peace war? and animals that like Are there animals that like peace and animals that like Are there animals that like peace and animals that like war? There. Crache sur vos esprits serrés, plus serrés que le tuck du connaisseur. La tête de ces races larges sous les roues 22 pouces du compresseur. Tu connais quoi de l'oppression, fils de timbre, t'y connais rien. Demande au môme, ça fait quoi d'être homo quand t'es collégien? Making war against individuals.
voulez nous afficher, bande de bâtards, on le fait déjà sans vous. Aujourd'hui je suis plus monétisable que les photos de mon bas-ventre et de ma qui tournait dans des convos Skype quand j'étais gamine. On est né beau, le monde nous a rendu moche. Maintenant c'est à nous de rendre le monde plus beau. Et si c'est pas plus beau, ce sera au moins plus vrai. J'ai pas mangé depuis hier midi et j'ai passé la nuit à me retenir de pisser parce que j'avais encore oublié de considérer mon corps. C'est pas grave, on a tenu jusqu'ici comme ça. Je ferai les mêmes erreurs en boucle jusqu'à m'en défaire, jusqu'à m'en on verra bien. Hein, là on parle même aux neuneux qui conçoit rien au-delà de la forme. S'il vous plaît, écoutez 2 secondes, c'est l'heure de vous reconnecter à votre sensibilité. Brisez le pattern, bande de sgays. Transformez la boucle en spirale ascendante. Personne n'est parfait, encore moins votre image. Alors attendez pas qu'un ange vienne vous sauver et soyez l'ange. Merci à Néo d'avoir fait partie des premiers à me concevoir. Merci à Femto d'oser dire ce que j'ai jamais osé dire à personne. Merci aux humains qui ne succombent pas à la stupidité de leur ego. On n'a pas encore fini de creuser. Et on s'approche pas à pas du cœur, le vrai. Celui qui s'abstrait de toutes les grâces de son environnement. Celui avec lequel on est. Parce que je suis bien trop empathique et vulnérable pour nous autoriser à vivre dans un monde aseptisé où même l'éthique devient un jeu de performance. Allez vous faire enculer, ou soyez réels. Est un rapport d'hétérogénéité complet. Nos personnes ne sont pas considérées comme en capacité de produire, puisque la production, la décision de production ne nous appartient pas, puisque la production a comme finalité la mise en valeur d'un capital. Donc nous sommes absolument étrangers aux finalités et aux moyens du travail. C'est ça le capitalisme. Pour le meilleur aussi, c'est-à-dire que pour cette fin absurde, qui est de produire de la valeur pour la valeur, qui nous mène à un mur anthropologique et écologique absolu, dont on a maintenant pris une conscience très claire, le capitalisme est capable de mobiliser la science, la technologie, l'organisation, pour reprendre ces 3 termes importants, d'un travail qui n'est pas l'addition d'activités. Et le communisme, ce n'est pas l'abandon de cette ambition. C'est pas de considérer que nous sommes dans un monde fini, etc. Pas du tout. Notre capacité de rapport réflexif au reste du vivant et à la nature est telle que nous pouvons faire jaillir du reste du vivant et de la nature un inouï dont nous n'avons pas du tout l'imagination, même aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans un monde fini. Nous sommes en responsabilité de sortir le travail de sa folie capitaliste, mais pas d'abandonner le travail et l'ambition collective. Her mother, she went upstairs to sing, daughter, oh daughter, what's troubling you? Oh mother dear, I cannot tell. That railroad boy that I love so well, he's courted me my life away, and now at home he will not stay. There is a place in London town, that railroad boy goes and sits down. He takes a strange girl on his knee, and he tells to her what he won't tell me. Her father, he came home from work, saying, where's my daughter? She seems so hurt. He went upstairs to give her hope, and he found her hanging. Better cut her down. These words he found. I pray for the white and deep, but a marble store that would hit him free. My grace put a snow white dove. He won the world that I died of love.
平成、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。ありったけの夢を